Well, good afternoon, everyone, or maybe good morning or good evening, depending where you're joining us from. Welcome here to the Launchpad. You're joining us for a surprise stream from PLD Space, where they are preparing to conduct the final static fire tests of their MIURA 1 rocket, a suborbital recoverable launch vehicle of the Spanish company PLD Space. This is the last static fire test before they prepare to launch their maiden flight by the end of this year. We're excited to be able to bring this to you. MIURA 1 was proposed originally as a two-stage rocket capable of achieving suborbital flight. It was originally planned to be 12 meters long with the capacity of 250 kilograms or 551 pounds. The engines were to use a liquid oxygen and kerosene propellant, but the final mock-up that we have now seen out at the pad is 12.7 meters long and is a single one-stage rocket powered by the PLD engine. The vehicle can fly a payload up to 200 kilograms on a suborbital trajectory, and we're hoping to see the very first time they've ever done a full-length mission static fire test here today. In its first mission, it will carry a 100 kilogram payload to an apogee of 153 kilometers. This rocket is equipped with a recovery system using its engines and parachutes. That is the goal, to have PLD Space be able to recover this vehicle from the ocean and reuse the complete launch vehicle. With this, if this is achievable, it will be the first recoverable launch vehicle in Europe. It's intended to be used for scientific research and technology development in microgravity and in the upper atmosphere. More than about 70% of the technology developed from the MIURA 1 is planned to be used in the MIURA 5, their orbital rocket that will come in the years ahead. But we're glad to have you here with us. It's your first time here. Welcome here to the Launchpad. My name's Zach. I'm the founder and host here at the Launchpad, and here at TOP, it's our mission to inform and inspire the explorers of tomorrow, because we believe that space is better together, and we're glad to have you here for today's full static fire test of the MIURA 1 in Spain, the last major test along the way before the maiden flight later this year, and we're excited to be able to bring that to you. If it's your first time here, though, take a moment, let us know in the chat where you're watching from. Make sure you've engaged that subscribe button so you never miss another live launch coverage, space briefing, space news update, or exclusive one-on-one interview. Let's listen in to PLD Space. Right now they're playing through a kind of a recap video of preparation for today's test. Once we do hear some actual commentary, we'll patch that in for you guys. We aren't sure if it will be fully in English, as a lot of their communications generally are not English first, but we will be able to at least be able to bring you live views of the test of today's flight. There you can see the teams preparing this entire one-stage suborbital recoverable launch vehicle for today. Column, why is this not in some of the apps? Great question. It's a new vehicle. It's a test vehicle. It's a suborbital vehicle, so sometimes they don't always include that. But stay tuned, because we have a very exciting announcement coming up in just a couple of weeks of something I think you guys are all going to be very interested and probably excited about, so make sure you stay tuned for that. If you haven't seen, on maybe a related note, on our Twitter, we are looking for people to join our team as writers and contributors, so you can head on over and consider joining that, send in applications to be possibly a TOP writer. But we're very excited to share a very exciting project we've been dreaming of and working on for quite a while in the very near future, which will help bring space to everyone around the world and keep track of it all. So stay tuned for that. They have conducted 2 static fires already of the MIURA 1, but today will be the first time they're doing a full test flight of it, or full test static fire, full duration mission test. This is CGI. This is not the launch happening just yet, but we hope to see this by the end of this year, carrying a 100 kilogram payload over 140 kilometers on a suborbital trajectory into space, bringing on Europe's first ever fully recoverable rocket, which will be very exciting. That whole first stage returns back to Earth using parachutes and its engines for recovery.
Discovery. It might look a little similar to a rocket we all know and love in some of the renders here, but very excited to see another recoverable rocket come back online, or come online for the first time, excuse me. Great to see you all tuning in here. We got Chuck in Argentina. Great to see you. We got Mexico in the house. Great to have you here. Take a moment, let us know in the chat where you're watching from. Great to have you all here. Teams are preparing for today's static fire test. We don't have an exact time, as they will go through whatever holds and stuff they need to do to make sure the rocket is ready for today's static fire test. But really great to see just some of this engineering videos of these, their goal of what they will be able to do, and some of the early tests there, the fairing opening, and hopefully see this happen by the end of this year. Their goal is to open up space as a more accessible, lower cost option, another option for people to use, mainly for suborbital missions, but eventually they are going to work on a larger rocket, the MIURA 5, that they will be launching as well, using a lot of the same technologies, but that will come in the future. And this is a video showing that 5, showing that it'll get payloads to orbit, be able to launch CubeSats and small constellations, which will be really incredible to see. Yes, they did, Justin. We did see a successful spin test of Ship 24. We were live for that, and that was great to see there. What sound does a rocket make? And when it reaches space, there is a complete silence. Nothing can be heard. Then the rocket unleashes the experiments and satellites to make a better world, thanks to physics. Hardware, Esto es el motor. knowledge, engineering, Aquí construyen cohetes. menos es más. Dreams, motivation, Rampa de lanzamiento. Commitment. Dynamic. Keep it simple. hard work, teamwork. PLD Space, we build rockets for everyone. That's the best intro I've seen of a rocket come. What a great little intro there, showing their team, and I'm assuming maybe some kids of the engineers and team there. But here you're looking at some B-roll of the test facility, where today we hope to see a static fire test. We've yet to hear any actual commentary yet from the team, but we hope to be able to see that here today. If you haven't yet, take a moment, engage that like button, share out the broadcast. It really does help us out, as many people didn't know this was going to happen today, but we're glad to be able to bring it to you live here on the launch pad. This is our first time covering PLD Space, so
bear with us as we kind of get used to what their feeds are like and what we can expect for their live coverage here. But we are expecting to see a full mission duration static fire test of their MIURA 1 rocket here today. There's some video footage of a previous static fire test that they were able to conduct, and today we hope to see a full duration version of that. And some incredible camera angles. I'm not sure how many of these we'll get to see live, but here's hoping some of them. Some absolutely fantastic angles of a new reusable launch vehicle coming online with the test happening today in Spain. Arthur's asking, so MIURA 1 is suborbital and MIURA 5 is orbital? That's correct. Absolutely, that is correct there. I'll see if we can find an estimated launch date for MIURA 5. I haven't seen one as of yet. It will be a 2-stage vehicle. The goal is to be able to bring up to 900 kilograms into low Earth orbit with that MIURA 5. At this time, they're hoping to have their first orbital flight test of that vehicle in 2024. So 2 years from now. They were selected in October 2016 by the European Space Agency, ESA, as a main contractor for the Liquid Propulsion Stage Recovery Program. So they have had some support there from ESA, which is a really great sign. They did perform a crash and recovery test of the first stage of the MIURA 5 demonstrator in April 2019. The stage was dropped from 5 kilometers, slowed down with 3 parachutes, and then touch the water where it's recovered. So they are already working on that MIURA 5, but we'll hopefully be able to see some more testing that in the near future. In 2019, they also reached an agreement to do launches out of French Guiana. There is a live view and tracker on your screen of the MIURA 1 preparing for today's static fire test. We'll be wanting to watch that timeline kind of progress its way along to that final T-minus 10 minute mark as we prepare for today's static fire test. If you guys have any questions, let us know in the chat by tagging us at the launch pad, and we'll be answering those live to the best of our abilities for today's test of the MIURA 1 in Spain. So he's been hoping it might be earlier because they've been making great progress. They have. I've seen some of their posts before of what they've been working on, and the fact that they're working on MIURA 1 and MIURA 5 at the same time is really awesome to see, showing that they really do want to bring both vehicles online and are wanting both vehicles to be fully functional as well. And Arthur, you're right, a private company launching an orbital rocket soon before their own country or government. Absolutely true. PLD will also be the first reusable rocket in Europe. So that'll be very exciting to see as well. We've got Falcon 9 and we've got Electron. And now we're going to be seeing possibly MIURA 1 and MIURA 5 being brought online.
And if you're just joining us, welcome here to the launch pad. You're looking at a live view of PLD Space with their MIURA 1 rocket on their test stand, preparing to conduct their final static fire test ahead of their maiden flight later this year, launching from Spain. We just took a second there to translate their countdown overlay. So now on the top of your screen, you should be able to see a live view of the status of today's test. Teams have already gone through launch initialization, propellant load start, and pad clear, and we are currently in final launcher check. The next major event that we are going to be watching for is prop load complete, and then we'll have that T-minus 10-minute mark. At that point, we'll begin that 10-minute countdown towards the test, preparing for today's final static fire test. If it's your first time here, though, welcome to the Launchpad. My name's Zach. I'm the founder and host here at TLP. Here at the TLP, it's our mission to inform and inspire the explorers of tomorrow, because we believe that space is better together, and we bring you full live launch coverage, space briefings, space news updates, and exclusive one-on-one interviews. And you are looking at a live view from Spain at the airport, where they are preparing for today's static fire test. If you guys have questions, you can send those to us in the chat. We'll be answering those live. Make sure you tag us at the Launchpad, and we're going to listen into some of the live sights and sounds from the pad as we count down towards today's static fire. Stay with us right here on the Launchpad.
consiste en diversas pruebas donde ensayamos los distintos subsistemas que hemos ido desarrollando en PLD Space durante estos 5 años. De análisis, diseño, fabricación de prototipos, hasta la fabricación final de este prototipo de cohete. Hasta ahora todas las áreas, sus sistemas de un lanzador han ido bajo un desarrollo más o menos independiente y han, convergido en este punto, en este caso en el elemento A. Básicamente hemos construido un vehículo que es idéntico al de vuelo y lo que hacemos es someterlo a todo tipo de condiciones muy similares a las de vuelo para ver cómo se comporta. Encendemos motores, presurizamos tanques, llenamos todo tipo de combustibles y hacemos todo tipo de simulaciones y todo tipo de pruebas de estrés para validar que ese vehículo luego va a poder volar. En esta ocasión lo que hemos hecho ha sido una serie de encendidos, 3 en concreto, de los cuales 2 se utilizan para verificar el funcionamiento del motor con respecto a lo que hemos visto previamente en el banco de ensayos, y un tercer ensayo, que es un ensayo de funcionamiento nominal, que sería todo el perfil de vuelo, para comprobar que el cohete sería capaz de llegar hasta el espacio en el caso de haber soltado el cohete. El objetivo es comprobar el funcionamiento correcto de todos los subsistemas, en consecuencia sacar esa información y verificar que cada una de las partes del cohete funciona como está previsto, o no, o verificar que no funciona como está previsto, que eso también es igual de valioso o incluso a veces más valioso porque nos permite saber qué cosas necesitamos cambiar para el cohete que va a volar, que hay cosas que vamos a tener que cambiar. Son métodos iterativos, tenemos que fabricar, probar, obtener datos y volver a fabricar. Al final es un proceso continuo en el que vamos optimizando las piezas, vamos optimizando los procesos, vamos mejorando tiempos de respuesta, protocolos. La primera vez para muchas cosas de lo que hacemos en PLD, yo creo que casi para todo lo que hacemos, es nuestra primera vez y la primera vez que se hace en nuestro país. O sea, eso es una doble primera vez. Pero luego además hay otras muchas primera vez, incluso a nivel europeo, es decir, se hacen cosas que no se han hecho nunca antes en Europa. Entonces, eso añade una complejidad adicional, porque tampoco puedes preguntarle a alguien, oye, ¿cómo harías esto? ¿Qué ocurre si hacemos esto de esta manera? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu recomendación? No las hay. Introduces incertidumbre. ¿Cómo eliminamos esta incertidumbre? Pues trabajando mucho, analizando cada paso que damos, equivocándonos, teniendo acierto y entendiendo el por qué hemos hecho esto de una determinada manera. Eso también te pone en una posición más de responsabilidad, ¿no? De que cuando tomas una decisión, si es la primera vez que se hace, todavía tienes que pensarla más, porque al ser la primera vez que se hace no puedes contrastarla con nada, no puedes irte a un libro, no puedes irte a un paper tal vez, no hay información a la cual puedas acceder, no te lo enseñan esto en la universidad, entonces todavía es una responsabilidad mucho mayor. El momento del encendido es un momento tenso, ya que hay muchas horas, tanto nuestras como de los compañeros, puestas en ese cohete y es un momento tenso. Muchos tiempos, digamos, largos antes del vuelo, como el rellenado del oxígeno líquido, el rellenado del helio, y estos son tiempos muy largos en el cual tienes que estar concentrados. Y obviamente el momento más tenso, que es el encendido. Al final el encendido, cuando se hace la cuenta atrás, siempre tienes esos 3 segundos donde suspiras y deseas que todo salga bien. Aunque estés confiado que has hecho bien tu trabajo, los nervios están ahí y es un sistema muy complejo donde pueden pasar cualquier problema. Porque hay muchas cosas que pueden salir mal y la única manera de que un cohete funcione es que funcione bien. Todos los demás fallos o problemas son generalmente muy malos. Entonces, pues es complicado. Hay mucha tensión, hay mucha, diría, concentración, pero concentración para asegurarte de que todos los pasos que has ido dando han sido adecuados, que todas las decisiones que has tomado han sido buenas. A veces no todas las decisiones que tomas son buenas, o a veces no todas las decisiones que tomas las tomas con toda la información, cosa que es incluso peor porque genera un poco de incertidumbre. Pero cuando hacemos un ensayo es porque creemos que estamos yendo en la dirección correcta y hasta la fecha se ha sido. Es un momento en el que tienes toda la responsabilidad de estar controlando un vehículo que prácticamente está haciendo historia, pero por otro lado tienes que estar 100% concentrado para que todo funcione bien, todo esté en los parámetros nominales y no haya ningún tipo de riesgo por temas de seguridad o del mal funcionamiento del vehículo. Buenas noches y bienvenidos al primer streaming en directo de PLD Space.
Soy María Clement, responsable de comunicación, y voy a dar paso a esta prueba única en la industria espacial española y europea. Como os hemos ido contando en redes sociales, hoy va a tener lugar el test de misión de vuelo de la unidad de calificación de MIURA 1, nuestro cohete suborbital. El ensayo está previsto que dure unos 122 segundos, el mismo tiempo que el motor permanece encendido en un lanzamiento real. Por eso es tan importante, porque es el paso previo para que MIURA 1 vuele a finales de este año desde Huelva. Ahora mismo nos encontramos en nuestras instalaciones de Teruel, en concreto aquí tenemos nuestro banco de ensayo, estamos en el Mission Control y detrás de mí se encuentra el equipo de lanzamiento, que está realizando los últimos trabajos para asegurar que este test sea todo un éxito. Pero antes vamos a pasar con el protagonista de la jornada, con nuestro MIURA 1, que se encuentra a las afueras de este Mission Control, esperando a que en tan solo unos minutos lo pongamos a prueba. And if you're just joining us, welcome here to the launch pad. Again, you're looking at a live view of the MIURA 1 rocket out on the test stand preparing for its final static fire test, a full duration static fire test happening today here in Spain. Teams are currently remaining in final launcher check for today's test. The next two major events that'll show us the timelines moving along is that completion of propellant load and then entering that final T-minus 10-minute count, that terminal count to today's static fire test. If it's your first time here, though, welcome. My name's Zach. I'm the founder and host here at the Launchpad. You're joining us for today's live coverage of the MIURA 1 engine rocket, being tested in Spain. The microlauncher MIURA 1 is undergoing its final test prior to its maiden flight at the end of this year. The MIURA 1 static test number 3 is the last test to ensure that MIURA 1 is ready for its maiden flight. This is, however, the most long one, so teams are closely monitoring the vehicle status and will be doing possible holds or aborts during the countdown sequence in a case of an abnormal situation. Teams are also aware that they could have a partial or total vehicle failure during today's risk. The test expected to range between about 10 to 12 minutes from the data we have about MIURA 1. Generally speaking, it's going to be a 12-minute launch sequence, so that's what we should see here today, and I'm really excited to see this trench cam shot of the static fire test here today. If you guys have questions, you can keep sending those to us in the chat. Tag us at the Launchpad, and we'll be answering those live to the best of our ability as we await today's static fire test. PLD Space tiene actualmente dos sedes principales, sus headquarters, donde se encuentran las oficinas centrales y la planta de fabricación, que están en Elche, y además tenemos la sede de Teruel, donde estamos ahora, que está el banco de ensayos. También actualmente estamos construyendo ya nuestra primera base de lanzamiento, que está en Huelva. Ahora mismo vamos a conectar con la sede de Elche, donde se encuentra la mayor parte del equipo. Aunque hoy estamos separados en dos localizaciones, lo cierto es que MIURA 1 no podría haber llegado tan lejos sin el esfuerzo, sin el trabajo, sin la dedicación de las ya más de 110 personas que forman parte de PLD. ¿Qué tal? ¿Cómo vais, chicos? ¿Qué tal por ahí? Aquí el equipo de lanzamiento va a agradecer muchísimo vuestro ánimo y vuestro apoyo. A ver, que se noten esos ánimos. Bueno, muchas gracias. Sabemos que estáis súper pendientes y os sentimos súper cerca. Ahora ya sí, ahora va a dar paso, ha llegado el momento, vamos a dar paso al test de misión de vuelo de MIURA 1. Nosotros vamos a desconectar y vamos a pasar con el audio y con el vídeo del lanzador y del equipo de lanzamiento, a quien le dedicamos toda la suerte del mundo, aunque no le va a hacer ninguna falta porque son unos super cracks. Y luego, después del test, volvemos a conectar.
La temperatura y la humedad, racha de viento, todo es adecuado. Confirmación, tenemos confirmación de que el rango está también listo. Por favor, rango, confirma. Confirmado. Ok, en este momento pasamos a posicionar la forclamp y la strongback en posición de vuelo. Ground, por favor, comienza a posicionar strongback y forclamp. Comenzamos. Vehículo en paralelo, verificamos el CRC de configuración de lanzador, tanto de lanzador como de propulsión. Procedo. Por otro lado, Launchpad verifica posición de umbilicales, que son ok para poder continuar. Listo. Configuración del lanzador correcta. Ok. Habiendo forclamp. Helio 378, logs 80%. Strongback retract. Forclamp abierta. Vale, trompa separada. Pasamos a los ensayos terminales de aviónica. Por favor, aviónica, confirma que está listo para comenzar la secuencia de ensayos. A la espera de aviónica. Ok. En primer step, comprobaríamos los sensores críticos. Procedo. Recordad que estamos en la línea 498 del procedimiento. Temperaturas aviónica ok. Voltaje corriente de aviónica ok. And if you're just joining us, welcome here to the launch pad. You're looking at a live view where teams are preparing for a static fire test. They are currently going through some checkouts of the vehicle before they proceed into the terminal count. Let's listen in. Voltaje, corrientes, actuadores ok. Temperaturas FTS ok.
Voltajes y corriente de FTS OK. Configuración de FTS OK. Ok, pasamos a comprobar el estado de los actuadores. Procedo. MFV OK. MOV OK. ODV OK. Ok, pasamos a ejecutar la secuencia de comprobación del perfil de TVC. Vehículo habilita el TVC. Procedo. TVC habilitado. Ok, ground, confirma que estamos en modo manual. Confirmo. Ok, y configuramos la frecuencia del TVC, ground. Frecuencia configurada. Perfecto, envía por favor perfil de TVC. Enviando perfil de TVC. Verifica aviónica al consumo de TVC. Consumo nominal. TVC actuando. Movimiento OK. Vehículo deshabilita TVC. Movimiento nominal. Deshabilitado. TVC alineado. Ok, vehículo reporta si el TVC es ok para proceder. TVC aquí reportado. Ok, aviónica, ejecutamos secuencia de comprobación solenoides. FVV cerrada. Potencia OK. Abierta. OVV abierta. Potencia OK. Cerrada. Ok, aviónica comprueba el acceso de RF en banda S, UHF y banda C. Procedo. Recibiendo telemetría RF. Recibiendo portadora UHF. Ok, comprobamos el funcionamiento del bus de aviónica en potencia interna. Procedo. Comutando aviónica a potencia interna. Estado de aviónica en potencia interna nominal. Comutando a potencia externa. Aviónica en potencia externa. Ok, aviónica, comprobamos el funcionamiento del bus de actuadores en potencia interna. Actuadores en potencia externa. Interna.
potencia nominal, conmutando a potencia externa. Ok, cuando esté listo, ejecuta secuencia de comprobación del FTS. Procedo. FTS en potencia interna. Tono A ok. Tono B ok. Tono C ok. Tono D ok. Potencia de FTS armado ok. FTS pasivado. FTS encendido. Potencia FTS ok, preparado para autosequence. Ok, equipo, todos los pasos de comprobación de aviónica han sido verificados y la cuenta la avanzamos hasta Hold 1 a la espera de terminar la carga de LOX y la carga de helio. $400 bar CPV, 85% LOX. FTS armado. Estamos en Hold 1. Vamos a hacer una comprobación final para el ensayo estático. Todavía queda un momento mientras Ground
está iniciando el procedimiento final en la carga de helio y en la carga de LOX. Mientras tanto, el resto de operadores, verificar por favor que estáis listos. Recordad que a partir de ahora cualquier anomalía debe ser notificada como abort en el cámara primario. Si no hay inconveniente, por favor todos decid listo y de lo contrario decid no listos. Si alguien llama a no listo, seguid el procedimiento 409H dentro del procedimiento de hold, línea 52. Si alguien llama a abort, por favor seguir el procedimiento 410A, B o C en el procedimiento de abort, dependiendo si es un abort llamado antes de la autosecuencia, llamaremos a autosecuencia, o bien manual o automático después o durante la autosecuencia, línea 5, 22 y 46 del procedimiento. Y recordad que a partir de este momento ningún operador puede llamar a hold, salvo ground, que tiene que terminar la carga de helio y la carga de LOX. Si se comanda un abort, se hará de manera manual instantánea si alguien lo indica. Ground, iniciar el procedimiento final y avisa cuando esté listo. Meteorología comprobada. Listo. Rango. Listo. FTS. Listo. Propulsión. Listo. Etapa. Listo. Aviónica y telemetría. Listo. GNC. Listo. RCS. Listo. Stromback. Listo. Antiincendios. Listo. Vehículo. Listo. Ok, queda ground, quedamos a la espera de ground. Estamos en T menos 1 minuto 45 segundos con reloj parado.
nivel de LOX cerca del 90%, presión de helio 400 bar. Uno de los motivos por los cuales hemos hecho el ensayo tan tarde, aparte de otras consideraciones de seguridad, es para evitar el impacto que tienen las altas temperaturas que tenemos en el exterior sobre el oxígeno líquido y sobre el helio. Estamos acostumbrados a hacerlos en estas horas, lo cual nos permite también verificar y machear datos de los ensayos.
Y bueno, durante el ensayo de hoy esperamos llegar a los 122 segundos de arranque de motor. Si bien es cierto que las temperaturas que hemos visto durante el día han sido muy altas y esto podría reducir un poco la duración del ensayo debido a las densidades a bordo. No obstante, estamos haciendo todo lo posible para enfriar las líneas y que el cohete esté lo más cargado posible. Range ok. Equipo listo, a falta de comprobación de ground, que tiene que decir listo, cuando esté preparado. Seguimos enfriando el cohete. Vaciamos línea a la rampa. Venteando línea.
Ground listo. Ok, ground, pasamos la rampa a modo automático. Rampa en modo seguro. Rampa en modo auto. Ok, ground, pasamos a habilitar el plan de ensayos. Plan de ensayo habilitado. Ok, T-1 minuto 45 y reloj parado. Comenzamos últimas comprobaciones. Aviónica, pasamos a aviónica, potencia interna. Procedo. Aviónica en potencia interna. Ok, pasamos FTS a potencia interna. FTS en potencia interna. Ok, FTS confirma que el FTS está en modo armado. Confirmado. Ok, vehículo, envía la configuración al lanzador. Configuración del lanzador enviada. Y confirma que la EQ está en modo safe. EQ en safe. Ok, vehículo habilita IMU. Inmovilizada. Inicia la grabación de telemetría. Grabando. Y habilita las salvaguardas. Salvaguardas habilitadas. Ok, IT, inicia la grabación de vídeo. IT ok. Ground, empieza a grabar datos, alta frecuencia. Grabando. Ground, habilita el lanzador para vuelo. Enable to fly activado. Ok, vamos allá. PLD, calienta que sales. T-1 minuto 45 en 3, 2, 1. Inicia tu secuencia. Autosequence enviado. T-1 minuto 40 segundos. Precisando KER. T-1 minuto 20 segundos. Etapa presurizándose para vuelo. T-1 minuto. T-1 50 segundos. T-1 45 segundos. EQ en auto. Etapa presión de vuelo. Presión de tanques ok. Empieza a haber agua. Presión de tanques ok. Ok. Aborta, aborta, aborta. Etapa despresurizando. Se está purgando. Verifica aviónica, estás en potencia externa. Verificado. Cambia FTS a modo safe cuando puedas. Rampa en modo seguro. Ok, rampa a modo seguro. FTS en safe. Etapa verifica cuando tengamos despresurización completada.
LOX 10 bar, queroseno despresurizado. Ground preparados para recuperación de helio. Ground está preparado. LOX despresurizado. Ponemos Strongback en posición retraída, no retraída y cerramos Forecam. And if you're just joining us, welcome here to the launch pad. You're looking at a live view of the MIURA 1 static fire test where we got down to T-minus 9 seconds and had an abort called. We are waiting updates on what called this abort, but the vehicle is being safed. They did have a depress to make sure, and it sounds like it was a flight pressure stage abort that was called, so we're going to keep listening in for more updates. Como habéis podido ver, hemos tenido una anomalía, vamos a identificar qué ha pasado y no os preocupéis porque vamos a volver con este ensayo muy pronto. Es que en PLD si somos algo, somos cabezotas, así que nos vemos súper pronto. And with that, they are wrapping up today's static fire test. Scrubbed for the evening. Looks like they will try another. They're going to study the issue, see how they can proceed. They are having very high temperatures, so that's why they were doing a night test, hoping that that would help with the pressure, but we'll wait to see what happens. But that is going to do it for us here today. Here at the Launchpad, it's our mission to inform and inspire the explorers of tomorrow, because we believe that space is better together, and that is going to conclude. This is Zach from TLP Network Studios, signing off. We'll see you next time. Bye-bye.